Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Omolokanyo sa deke wange janeno mar Kalatvlive magi ng'end weche go mowuok achiel kachiel emesawa mano mar kawo weche manyien mokwongo kawo thuond weche go. Jatend piny Kenya William Ruto dhi nyime kod limbe mare kaunti ma Kisii e odiechieng' mar 4. Leo mimi nimefika hapa ndio tuanzishe hii barabara yenu mulituuliza. Opiyo Wandayi mabende en jatend migawo mar modhi kod teko e pacho kae opogore kod medruok mano mar nengo modhi ka otudo medruok mano makamano kod achudhe moko. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. MCAs mago Masiaya obwogo thicho oko Governor James Orengo mabende giwacho ni pok ochwalo chenro moro amora mano mar dongruok e wards mago Masiaya. Further aware that this county assembly duly considered and approved the budget estimates for the financial year of 2025-2026 within the constitutional timelines which should have set in motion the implementation of ward and county executive development projects and programs. Ibedo koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng. Oganda kachiel kod jotelogo mago mabende wuok e kaunti ma Kisii ne odhi nyime kod neno ber mano mabende ne ochwalnegi kod piny owacho mano mamalo ka okalo kuom jatend piny Kenya William Samoei Ruto. Jatend piny ne otwak kod oganda mago mabende wuok e kaunti no kama bende ne osingo negi singo mago mathoth kachiel kod chuyo wang'e e chenro mago mopogore mago mag dongruoge e kaunti no. Bende e kinde seche makamago jatend piny Kenya ne otiyo kod thuolo makamano mano mar kwedo siasa go mago mabende pogo ganda e pacho kae ka wacho ni gin siasa mago mabende ok nyal kelo dongruok e thurka. Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne odhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisii e odiechienge mar 4. Ruto ne otien kod jotelo mopogore mawuok Kisii kanyo moting'o Governor Simbarati mane owacho ni gibiro tiyo kanyakla mar kelo dongruok mathoth. Sasa tunashirikiana tuhakikishe kwamba maendeleo imekuja hapa Kisii. Ukweli usemwe, mimi kama gavana niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kama gavana niko na bilioni 9 peke yake ambao napata. Hii pesa hata nifanye namna gani lazima niombe rais, barabara, hospitali aongeze pesa. Juzi nimenunua trakta za bilioni 1 za kutengeneza maram. Siwezi tengeneza lami. Lazima tuongee na mheshimiwa rais hakikishe kwamba hizi barabara ambazo zilikuwa zimeharibika zimetengenezwa. Kane olose wi apaya mane oyawa yanga, Ruto ne osingo ni apaya no mar etago dhi rumo e thuolo mar higa achiel. Leo mimi nimefika hapa ndio tuanzishe hii barabara yenu mulituuliza. Ni kweli ama si kweli? Si mulituuliza tujojengee hii barabara ya kutoka hapa Ekona, kutoka Etago kwenda Ekona, kwenda Nyamaiya mpaka ifike Geteni. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimefika hapa ndani ya mwaka moja hii barabara itakuwa na lami. Ndio nimekuja kuianzisha. Bende ne olero ni piny owacho mare oketo thenge bilion maro mariyo mar tudo teko stima e kaunti ma Kisii. Huyo muungwana wenu Osoro ameniambia bado kuna watu wengi hawajapata stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Stima bado inaleta kasheshe. Kwa miaka 3 hapa Kisii tumeunganisha manyumba 41,000 kwa mambo ya stima. Lakini bado mwaka huu
peke yake tumewapatia bilioni 2 tuunganishe manyumba 28,000 mpya kwa mambo ya stima. Isechogogo, jatend piny Kenya ne okore mlose wi siasa maga kwede kowacho ni kit siasa no ok nyal kelo dongruok e pacho ka. Na tumesema tunaunganisha siasa ya Kenya. Hatutaki siasa ya chuki na ubaguzi na ukabila. Tunataka tuunganishe Wakenya wote. Ndio nimetengeneza serikali ya broad base kuunganisha wana UDA na wana ODM na wale wengine wote tuko broad base. Ndio tuondoe siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Kenya hii tuunganishe wananchi wote. Ndio mnaona mimi nasimama hapa. Simba Arati huyu gavana wetu yuko hapa na sote tumesema tunatembea pamoja na chief wetu bwana Osoro. Marwa Masero, Kala TV. Ero kama na inya jafuambo Marwa Masero. Wadhi nyime kendo pod warango mana weche market koda mago. Wayudo kanyo ni odiochieng' mare mano mar ang'wen e limbe mare kaunti no mano ma Kisii. Jatend piny Kenya ne otimo limbe e kar chung' od bura mano ma Boma Choge, kama bende ne oyawo chenro mago mopogore mago mag dongruoge. Ruto ne oten kod jotelo mago mopogore mawuok e kaunti ma Kisii, kama bende jotelogo ne otiyo kod thuolo market koda mano mar pako kata puoyo moko kuom dongruoge mago mabende gineno gi sani kaunti ma Kisii kono. Kane gitwake kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne ochoyo wang'e chenrogi, kama moko to ne oyawa yanga moko kuom jotelo ka otelnegi kod jatend migao Julius Ogamba ne ochiwo pochgi paka ne Ruto ka olero ni tije biro loso eloe. Mheshimiwa Rais, wacha mimi nichukue nafasi hii niseme asante sana kwa ile maendeleo umeendelea kutupatia, vile ulikuja na vile unaendelea kuja Kisii, na tunakushukuru sana, na nakuhakikishia ya kwamba katika hii eneo letu ya Kisii wote tutatembea na wewe na tutakupatia 2 term kwa sababu kazi yako inaonekana. Shule kama hii KMTC umefungua hapa leo, wale watoto wataingia hapa ni watoto kutoka Kenya mzima. Kwa hivyo mimi nakushukuru na inaendelea kufanya kazi na wewe, na Mungu akubariki uendelee kuongoza Kenya kwa sababu your work can be seen and your work has already given you 2 term. Korka kore jaod bura mano ma Boma Choge chache Ezekiel Miruka bende ne otiyo kod thuolo makamano goyo erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kit dongruok mano ma bende okelo kar chung' od buche no. Your Excellency, this is my first market. Asante sana for Ogembo market, modern market. Na nashukuru sana umeniongezea ingine Sengera. Sengera is another word. Hapo Sengera tuko na TVET huko. Na asante sana kwa hostel unaendelea kujenga huko. Yeo TVET. Na hii side nyingine hapa chini ni Misesi. Asante sana kwa kuwapea market Misesi. Elewia wazere wewe. Hapo Misesi napanga kuanza kujenga shule ya kufunza walimu, a technical college ya teachers. Naomba unisaidie kwa hiyo. La pili, sikiza. Your Excellency, ulinipe housing Ogembo. Na kuomba unipe tena phase 2 ya housing. Nataka housing Iriamo, nataka housing hapa Biyonge. Jaod bura mano ma Kitutu Chache North Jafeth Nyakundi Mokaya neo yango ni kit dongruok mano ma jatend piny Kenya osechwalo e kaunti ma Kisii ne pokoneno nyaka nini. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru sana tena sana kwa sababu ile maendeleo umeleta Kisii wakati huu, hii maendeleo haijawahi onekana tangu. Ile airstrip ambaye ilikuwa decommissioned, wewe umecommission. Ile stadium yetu ambaye wakati ule tulipewa 45 million, wewe umetupatia 1 billion. Barabara zile umetengeneza hapa zaidi ya barabara 15 ambazo unaendelea kufungua. Mheshimiwa Rais, sisi tunakushukuru na tunataka kukuambia ya kwamba
sisi tutatembea na wewe, na sisi wa Kisii ni watu ambao tunataka maendeleo, na maendeleo ndo tutaweka kipao mbele. Magiti morese chemago mabende liet mano mar siasa medo tedore pacho kae kakweth mano ma obalo kod piny owacho to siko mana nyiero wuodhe kaachiel kod chenro mago mag dongruoge mopogore opogore ma jatend piny Kenya osebedo ka chwalo e gwenge mago mag Nyanza kaachiel kod counties mago mabende oluoro gwengego. Wadhi nyime kama bende warango wechego motenore kod mano mabende oganda to koro sani go e mbaka mathoth e pacho kae. Wayudo kanyo ni jatend migawo mano mabende ochung'ne modhi kaachiel kod teko e pacho kae moluoro Opiyo Wandayi owuok kendo pogore kod okang' mano mabende ne okaw kod duol mano mar IPRA mano mar medo bei kata nengo mago mag modhi e thur kae. Opiyo Wandayi wacho kata tudo medruok mago mag nengo no kod achudhe moko mago mabende ok dwar mar mondo mi ochwal dongruoge ei migawo mabende oteleno. Ne owacho ni gibiro rakore kod achudhe maket koda mago mano mar neno ni midhiero ni obiro rumo mapiyo kaka nyalore. Bang' duol magayo nengo modhi e pacho kaendi EPRA medo nengo modhi mabende koro miyo nengo wuotho medore ayanga e pacho kaendi kendo dhi miyo ngima bedo moridore. Jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi onyiso oganda jo Kenya mar mondo mi ode nyuok ka oyango ni debed ni piny owacho ok ogolo kanyendo omenda maromo shillings bilion 6.2 manendo omenda mobalang' kata subsidy mar modhi de nengo machalo kamano endo oidho malo osipwapa. Let Kenyans rest assured that the energy and petroleum sector is stable and the interest of wananchi is going to be taken care of. Jana muliona bei ya mafuta yakaongezeka, lakini musiwe na wasiwasi. Wacha niwaambie hivi. Hiyo bei hata ingawa iliongezeka vile iliongezeka, serikali kuu inayoongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto ilichukua mikakati kabambe. La kwanza, tukaweka subsidy ya shilingi 6.2 billion. Hiyo bei ingeenda juu zaidi ya mafuta, lakini kwa sababu Mheshimiwa Rais akatuarifu ya kwamba tuweke subsidy kutokana na Petroleum Development Levy 6.2 billion, ikapunguza hiyo gharama. Wandayi bende oyango ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto miye thuolo kaachiel kod teko manendo marakore kanyendo koda jo black kata cartels ma odonje wechege ko mag modhi kendo dhi rakore kodgi kaka dwarore. Ile shida ndogo ndogo mnasikia, the small noises you are hearing, we are going to deal with it conclusively. We have got very powerful and very dangerous and entrenched cartels in the oil industry. And President William Ruto has given me instructions to deal with those cartels decisively. What you are seeing, what you are hearing is basically but a fight back by those cartels. Those cartels must get to understand that their time is over. The government of President William Ruto and the Ministry of Energy under my leadership are going to deal with those cartels once and for all. Because those cartels have become so powerful and so daring that they think they can even influence narratives in public discourse. Oyango bende ni osuru nendo mabalang' kata VAT koro piny owacho duoko chien kawuok e 16% nyaka 13% kuom thuolo maromo dweche 3 mabiro ne modhi e pacho kaendi, kendo mane momiyo nengo nendo mar mauta koro ne ok omedi nikech tiyo kode koda oganda geko mathoth mabende yutogi ni piny. Serikali kuu ikapunguza usuru ya VAT kwa mafuta ya petroli kutoka 16% hadi 13% for 3 good months. Na la tatu, Mheshimiwa Rais akatoa amri ya kwamba hata ikiwa bei ya diesel na petroli itapanda, bei ya mafuta taa isipande hata kidogo.
kwa sababu bei ya mafuta taa ni ile kitu wananchi wa kawaida wanatumia kila siku. Osire kanyendo koda jaod bura nendo ma ugunja manendo migosi Moses Omondi mabendo kwedo malich mokalo jogo mosebedo ka sundo mar mondo mi Wandayi gwetao kaoyango ni Wandayi osebedo ka tiyo e yor nendo mowinjore. I also want to join the like-minded in condoning those who have come out to kind of criticize one of our own CSM, Opiyo Wandayi, and try to link him to the fuel scandal. We are aware that those cartels who are determined to bring him down, and that those other forces, I would call them, evil forces, that have also joined these, and called for practice to use that opportunity to try and blackmail one of our own. Neka TV nyinga Joash Odhiambo Mitula. Erokamano ahinya Josh Odhiambo Mitula kuom lipot makamano. Kapod warango mana weche maket koda mago wayudo kanyo ni kweth mano ma obalo kod piny owacho ka otelnegi kod moluor Rigathi Gachagua kaachiel kod nyawadgi Kalonzo Musyoka ne otwak kod jofwamb weche kama bende ne gitiyo kod thuolono mano mar golo pachgi kata chiwo pachgi kotenre kod nengo modhi mabende ne omedi e pacho kae. Jotelogo ne owacho ni sani to koro chal ka gima piny owacho mano mamalo owuok oko mano mar sando ngima oganda jo Kenya. Bende ne gitudo nengo maket koda mano koda chudhe moko madwaro mar mondo mi oganda jo Kenya osandre wirani ka nengo mago mag modhi omedore pacho kae to chuno ni kata tiende ni ngima biro bedo ka medore. Ne giloso kama. We wish to draw the attention of Kenyans to one of the greatest fuel scandals in the history of independent Kenya. We have deliberately taken time to look into the oil scandal that has hit Kenya in the hope that the government of President William Ruto would be kind to the people of Kenya and save them from further agony. Little was it forgotten to us that Kenyans are on their own, and the entire energy value chain is completely a criminal enterprise under William Ruto. We wish to state as follows. On Thursday, the 2nd of April 2026, Kenyans were treated to dramatic arrests of former PA State Department of Petroleum, Mr. Mohammed Liban, Mr. Daniel Kipto, former DG EPRA, and Mr. Joe Sang, former MD, Kenya Pipeline Corporation. On 4th April 2026, a public statement made by William Ruto meant to hoodwink and fool the people of Kenya. He argued that oil cartels had been crushed to a halt. Further, he strongly stated as follows: that the international oil companies, IOCs, had not declared their inability to perform their obligations under contract. Yet we know that there was official communication requesting a contract review and price adjustment following the Middle East crisis. Oganda mago mawuok e kaunti mano ma Kisumu kae no oyudo thuolo mano mar chiwo pachgi kotenore kod nengo mago mag modhi mane omedi e pacho kae kod duola mano mar IPRA. Oganda go ne ojiwo josiasa mondo mi kik rwak siasa e weche go mago mag modhi wirani gin mano mabende miyogi midhiero mano mathoth. Ne gikwayo josiasa mondo mi oti kanyakla mano mar neno ni midhiero no rumo mapiyo kaka nyalore. Nyinga gin Michael Okeolwe. Kawan mawuoyo kae fuelo medna kende nyaka wal bende fuelo medore nawa. To nyaka wakawe ni en ga gima timore ga e Kenya ka. Nitie dire moko mabe obiro chako wa kuma entiere no ochako olora ngowa malo ok onego wakawe kaka gimoro malich ahinya. Makoro wadwa oa ndere ma jo Kenya dwago ango wadwa go ikoko. Kanyo Wandayi onge Wandayi tiyo ma gimo onyalo timo. Onge gima diango time ka fuel sani onge mabire Kenya kayo maber. Chuna chone nyaka wadhi gi kaka Kenya dhi. An Josuotieno Lango. To koro ka sani gini medore ere kaka oganda gikonyore nikech sani kidhi wuotho kata jama matatu manyalo wuotho ka kata jatuktuk makoro nyalo dhi mbele ka riembo koni gidhi keto nengo dhi bedo malo koro wuoth ok dhi timore maber ji biro bero ka ywa koni to no wakwa sirikal mar Kenya ni mondo ng'i e through sector mar Wandayi ni mondo gini mondo ging'i kaka ginyalo konyowa mondo gik moko bede yo makare wan kamane kayo kwayo makwayo
kendo akwajo Kenya ni mondo bed kod horruok mondo sirikal mar Kenya ong'i gino into deep. An iluonga ni Evans Otieno. Akwayo the president ne ywak jopiny mondo giwinji nikech jopiny kok wach ni chopo negi to hinyruok kadonjo to jopiny madhi winjo malit. Tachaka akwayo jotendwa mamoko ni kata obedo ni ma nyalo betie to kik warwak siasa e gima nyalo affect japiny mamiyo japiny nyalo dhi hinyore ka leader moro nyalo mana pinpoint jatelo moro kowacho ni mano e gima ok onego bed kama. Gimomiyo awacho mano nyaka wachi nikech kaluwore gi wach mafuta mosebedo ka nitie, mafuta ni government mosebetie mokalo adiera makende wasebedo gi problem wach mar mafuta to wasebedo gi ting' mapek ma jo Kenya bedo godo. To ok wasebedo ka en mana ni chopo mana ne ng'ane nyaka riembi kata ng'ane ema loko ohala kama. Yena mondo miaga muya janel mar kalatvlive kik idhi mabor bang' thuolo machuok aduogo kae kod weche mamoko. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chako nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Machiegni pacho ma e odwa janeno mar Kala TV. Yena mondo miachwali nyaka e county mano Masaya kocha. Kwambende wayudo ni MCS mago mawuok e county Masaya obogo mano mar biro thicho oko e apisi governor ma county Masaya moluor James Orengo. Kaluwore kod mano mabende giwacho ni governor Orengo okosebedo kachwalo dongruoge mago mopogore opogore e wards mago mabende yudore e county mano Masaya. Giwaka ni e hikomenda gana 225 gana 226 onge dongruoge moramora mabende giseneno. Kaka yo mar chuno tend county Masaya ma otelie koda ka migosi James Orengo
mondo mi oyangi elela gino ma osetimo koda omenda mar dongruok mane okal ei komenda mar higa mar 2025-2026 County Assembly ma Siaya ka otelnegi koda ka spika mar od burano George Okode ne okwayo Governor James Orengo mondo mi ochiw ler ewi penjo moko mane openji koda ka MCA ma Game Silas Mandigu mane okoni onge chenro moramora mar dongruok madhi nyime ei wards makono. Aware that Article 185(3), Mr. Speaker, of the Kenyan Constitution 2010 provides that the County Assembly, while respecting the principle of the separation of powers, may exercise oversight over the County Executive Committee and any other County Executive organ. Mr. Speaker, further aware that this County Assembly duly considered and approved the budget estimates for the financial year of 2025-2026 within the constitutional timelines which should have set in motion the implementation of ward and county executive development projects and programs. E ote manochwalo e nyim od bura ma Siaya, Madigu ne okoni odong' mana kinde machuok to iloro ikomenda ma igani, to kata kamano onge chenro moramora magiseneno. Noting with serious concern, Mr. Speaker, that with barely 2 months remaining to the close of the financial year, the county executive has failed, neglected and refused to procure, award and implement a substantial number of development projects and programs approved in the same budget. Kaluwore kod MCA ma West Uyoma Justus Koguta ne okoni weche ma Governor Orengo sebedo kawacho opogore gi mago magisebedo ka gineno e wards makono. Mr. Speaker, we are just a bit late with such an action as a house because we are all aware that we have only 2 months and so many things have not been implemented. Like in my case, I can talk about water, being the chair of water. Mr. Speaker, the crisis of water is here in county, and yet we know very well that the last budget and the previous budget, because water was rolled over, we have so many projects that were not implemented in the last financial year and this financial year. This has made even the partner whom you are working with, the Wechemanyien, has written a letter to the county that they are pulling out. If we take, for example, the water tank at Naya, which was supposed to be done last year and this year, it has not been procured. Mr. Speaker, we are in a state where if we don't take action as a house, then we are feeling this who elected us. Nyaka sani MCS go ka otelnegi koda ka Speaker George Okode kwayo Governor Orengo ochiw ler ewi ng'ur ma kamago kapok gikawne okang' machielo. And I'll give directions to them on how to move the way forward. And we will guide this. The person who wrote the statement will be guided accordingly so that within the shortest time possible we'll have a substantive motion that delves into this matter, and of course also giving the executive an opportunity to be heard and appropriate action taken by the House. Nekala TV and Brenda Agenyo. Erukamana ahinya Brenda kuom lipot majaber makamano. Moko kuom jokanyono mago mabende nitiere komiti mano mar Senate mano mabende ochung'ne rango omenda okoni governors nyaka chopi e nyim komiti no mar mondo mi giduok penjo mago mabende senators nitiere godo ka otenore kod yono mano mabende ne oti godo kod omenda mago mag oganda jo-Kenya. Ka otelnegi kod jaod bura mano manandi Samson Cherargei owacho ni governors mago mabende biro rem chopo e nyim komiti no ibiro kawnegi ondamo mager mano mar chik. I want to emphasize that the warrant of arrest against the 2 governors, Governor Lelit of Samburu and Governor Sakaja, is still in force. I was shocked they said they would not appear. But when we wanted them to appear and we are told the IG to produce them, they have rushed to court. As we talk, we are waiting on 24th for the matter to be ruled. They have a court order. So I heard them saying they don't fear. But why would they run to court? But I want to assure you, any governor, including the governor of Kericho and other governors, must and should appear before the Senate. That matter was ruled. If they don't appear, where would they want to account? We don't want to come and do audits or oversight in funerals or in birthday parties. We want them to come to a forum where they can answer questions. Why we cannot do oversight on the streets of Kericho or in Nairobi. We must do oversight in the Senate.
So I want to assure Senate is not interested to do oversight in funerals or in birthday parties or in baby showers. We want oversight to be done in the Senate. And as a member of Public Accounts Committee, as a ranking member, there is no escape route. They must and should appear before the Senate. They fail, we issue warrant of arrest. The Inspector General of Police produces them before the Senate. We fine them. And I hope the people of where these governors refuse to appear, I hope 2027, they should do their final arrest by sending them home. We assure from our end, from the County Assembly of Kericho, that we are committed to ensure that we play our role effectively and more so to account for the resources that we have been allocated. We also urge the other arms of government, more so the county executive, to ensure that also they account for the resources that have been devolved. We all know that devolution is working, but it will only work when we leaders account for those resources. Waringo nyaki kaunti Kakamega kocha kama bende waido kanyo jalopa governor county mano Kakamega Ayub Savula osiro lwedo paro moro mabende ne ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mabende dwaro mar duond bura mano mar ODM kaachiel kod mano mar UDA obioti kanyakla ne yikruok ne yiero maduong' mano mabende ibiro timo e pacho kae higa manyien. Kana otoa kod jofwamb weche e apisi mare, Ayub Savula ne owacho ni gibiro kawo kanyo chike kata ote kawuok kuom jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelogo mago mabende wuok e duond bura mano mar ODM mano mar neno ni ka ochopo sach yiero maduong' ma higa manyien gibigi yudo kombe mago mathoth tok yiero makamano. So we will support the decision by our party leader, the President William Ruto, that we should not have friendly fires. So we don't want to have friendly fires within ODM and UDA, between UDA and ODM. Those friendly fires will actually divide our voters. So we want our voters to remain united. The supporters of ODM and supporters of UDA, we don't have to have friendly fires. We are working on the common cause to promote William Ruto's second term. So the President has said there should be no more friendly fires. We work together to actually campaign for his second term victory. And we're going to do that. At the lower levels, let the people fight. But at the apex, let's look for the votes for William Ruto as he has directed. But ODM and UDA must work together because we are the same government. Why should we fight? We are in the same government. So let's work together as directed by President William Ruto, that ODM and UDA form a strong campaign team at the best so that he gets majority votes at the apex as the president for his second term. Achiel kachiel nyaka county no mano Mamigori. Wayudo kanyo ni mine mago mabende yach mawuok e county Mamigori. Sani to koro dhi bedo kod yota mano mar konyruok bang' ka bende Luala community ne kelo ne minego masin kata kits mago mabende biro bedo ka konyo minego e kinde mabende gikonyore kata maginyuol. Kalure kod governor mano ma county ma Migori Moluoro Chilo Ayako ne oyango mabende ne oloso kod jofwambo ne okoni kits go biro duoko chien thoe mago mabende seche moko nenoga e kindego mago ma mine konyore e ute thieth mago mopogore opogore. Kalure kod Luala community ne giyango ni kids go biro nyalo konyo wakeini mago mabende romo 1,000 duto te. With the Migori County in saving mothers' lives and ensuring safe deliveries. We are donating midwife kits with support from our partner Direct Relief that contain essential supplies and medication and kits that are used during delivery. These make sure that the mother delivers safely, prevents infection and saves lives in our facilities. These will go a long way in providing quality care for mothers, ensuring survival of both the mother and the child, as every mother deserves to have a safe delivery and every child deserves to see each and every birthday promised to them. So with each kit, as much as they don't look many, each kit can be reused and can serve 50 deliveries.
So here we are looking at support for almost 1,500 deliveries within the county, which will go a long way in supporting and reducing maternal deaths during birth at our facility. Gikma nyamrerwa mane cholo chon cha luongo ni manyasi to gi weche ma icholo go mine duto wan go ei katonde muneno gi ka ma uneno ma wan go gi nyalo cholo nyithindo kata mine 1,000. Gikanyo bende madikela giko mar mi weche manyien mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche maket koda magi. Ibedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng.